department. For 10,000 people, we used to have 1 acre land to have Right. solid waste management systems. So according to that norms, we are having sufficient land only for 52 municipalities. Okay. Remaining 41 municipalities in inadequate land. About 12 municipalities are not at all having Zero land. So for this 12 municipalities, we must find a solution for There is a different solution for it. Decentralized, the quantum of land you require will be small. So you have the flexibility, but apartment level, city level, ward level, listen, I think this is a very important point. We cannot have one size fits all across the state. We have to say either by population or whatever best is, we have to say. Correct. Organization rate Fantastic. Okay, good point. Sure, please. We don't have a policy framework for solid waste management or for sanitation management or an integrated approach. There is no policy framework. Ad hoc ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு மேயர் வந்துட்டு ஒரு யோசிக்கிறாங்க இன்னொரு மேயர் வந்துட்டு யோசிக்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் முனிசிபல் லெவல்லையும் சரி பஞ்சாயத்து லெவல்லையும் சரி so we don't have a policy framework அவர் சார் சொன்னதுதான் policy framework is not make one and fit all policy frameworkல population levelக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த population என்ன செய்யணும் and this policy framework should be understood from top to bottom மக்களுக்கு தெரிஞ்ச policy framework is underway. No, it has been there for the past 3 years. Yeah. No, past 3 years maybe, but within 3 or 4 months it will be. We have conducted 2 workshops regarding this policy. Now, I had attended a consultation, but it is not widely. மக்களோடு சேர்ந்து கலந்து ஆலோசிச்சு இந்த பாலிசி ஃப்ரேம்வொர்க் நம்ம முடிக்கல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் பத்தி நம்ம கொண்டு வரல பாலிசி ஃப்ரேம்வொர்க் சோ பாலிசி ஃப்ரேம்வொர்க் இல்லாதனால அடாக்காவே நிறைய விஷயங்கள் செய்யணும் சோ இப்போ இந்த இஷ்யூல சார் சொல்ற மாதிரி ஈஸி வந்துரும் லெஜிஸ்லேஷன் வந்துரும் பனிஷ்மென்ட் ரைட் இல்ல சோ இப்போ at this point there seems to be ஒரு draft policy framework மாதிரி இருக்கு இல்லையா சோ இப்போ அதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஏன்னா நம்ம வந்து கன்சல்டேஷன் 2 தடவை தான் பண்ணாங்க அது ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல்ல பண்ணிட்டாங்க மக்களோட பண்ணவே இல்ல திருப்பி ஃப்ரேம்வொர்க் பாலிசி வரும் that policy will be unveiled சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அது இப்போ என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதுல பாலிசில இருக்கும்போது நாங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணிருக்கோம் நான் ஐ வாஸ் ஆல்சோ தேர் ஜிஆர்ல பண்ணாங்க அப்புறம் நாங்க பண்ணாங்க டிராஃப்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி இப்போ பண்ணாங்க அதுல ஓரளவுக்கு எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு ரெப்ரசன்டேட்டிவா எடுத்து அது மாதிரி தான் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா எல்லாரையும் மக்கள் குறை கேக்குறாங்கன்னா அது இன்னைக்கு முடியவே முடியாது இப்போ இவ்வளவு சீக்கிரம் செஞ்சு அதுக்கு முடியாம இருக்கு அந்த பாலிசி இல்ல சோ அந்த பாலிசி ஃப்ரேம்வொர்க்ல இப்போ ஏதாவது இன்புட்ஸ் தரத்துக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஐடியா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது இல்ல அது வந்து நீங்க சானிடேஷன்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா திருப்பி நான் முதல்ல நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இருக்கு liquid waste management within it's highly standardized but it's not so because I have been reading a lot of literature our sewage management system is not going to work it is not sustainable ஆனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் underground sewage systemன்ற ஒரே one way குதிரைக்கு லாட அடிச்ச மாதிரி அதே தான் போயிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு தான் ஜேஎன்என் இருந்தாலும் சரி வேர்ல்ட் பேங்க் லோன் இருந்தாலும் சரி வாங்கி அதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் grey water black water everything is mixed together and then we are none of our sewage pumping stations or systems are working capacity power shortage நிறைய இருக்குது நிறைய இடத்துல pumping station work பண்ண மாட்டேங்குது treatment plant work பண்ண மாட்டேங்குது we are polluting all the water so heavy rain comes heavy treatment is unsustainable and we are paying in terms of cancer in terms of multiple diseases community medicine approach வேணும் நமக்கு health as a right as a fundamental right approach இது வந்து we are only managing visible pollution but we are not looking at the consequences of the health consequences and all this so அதனால public health approach ஓட நம்ம செய்யவே இல்லை we are doing it as a bureaucratic exercise most of the issues in that policy also the same problem is only a bureaucratic exercise how to manage think sir as a point actually இந்த policy approach சொல்றது இல்ல நம்ம வந்து என்னன்னா ஒன்னு national urban sanitation policy right ஆமா அது வந்து இப்ப state sanitation policy efforts are being put சார் சொல்ற மாதிரி consultations எல்லாம் நடந்து
மற்ற ஸ்டேட்ஸை விட இப்போ வந்து விட்டு போன சில விஷயங்கள் செப்டேட் ட்ரீட்மெண்ட், ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட், மென்சுரல் ஹைஜீன் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் வந்து பாலிசியில கொண்டு வராங்க. ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா இந்த டீசென்ட்ரலைசேஷனுக்கு வந்து போகும்பொழுது நம்ம இந்த நாட் ஒன்லி அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ், ஈச் சிட்டி ஹேஸ் டு ப்ரிப்பேர் சிட்டி சானிடேஷன் பிளான் சொல்லும் பொழுதுதான் the cities has the power to develop their own plan. இப்போ அந்த லெவல்ல நேஷனல் லெவல் பாலிசி, ஸ்டேட் லெவல் பாலிசி, அர்பன் லோக்கல் பாடி லெவல்ல நமக்கு 129 முனிசிபாலிட்டிஸ் 529 அது இன்னும் வரல அந்த லெவலுக்கு. ஆமா, ஆல்ரெடி வந்து 9 டவுன்ஸ் வந்து டிஃபரண்ட் ரீஜன்ஸ்ல கமிஷனரேட் ஆஃப் முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் வந்து அர்பன் லோக்கல் பாடிஸும் டிஃபரண்ட் ரீஜன்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்க வந்து they have a choice. அவங்களுக்கு வந்து informed choice வந்து இருக்கு that urban local body can decide what kind of a sanitation solution in terms of open defecation, wastewater gray black எல்லாமே நம்ம பேசுறது, solid waste management, environmental indicators, public health outcomes எல்லாமே வந்து என்னன்னா இந்த city sanitation plan இருக்கு. Now it is already percolating. புரியுதுங்களா? Out of 129 municipalities-ல 9 are already preparing city sanitation plan. Where formation of a city sanitation task force is also mandatory. அப்படி வரும்பொழுது வந்து என்னன்னா இந்த பவர்ஸ் வந்து it is not only with the central authority, state authority, it is decentralized. So within the urban local body கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா the city sanitation task force வந்து it acts as an advisory body to the municipal council. Okay. So directions வந்து அந்த directionல போயிட்டு so sanitation let me just sorry இருக்கு, but what is happening is the focus is only on underground storage system only. fine. No, let's say one second. I think first let me just that's what I want to say. Let's get back to solid waste management. We'll talk about so solid waste management is the policy. This is what they were talking about. Morning I made a presentation of the municipal solid waste management rules. It has certain basic features. Our MSW management should be centered around the MSW rules, which is the product of the Environment Protection Act. So the question is, if you do a reality check, no. The solid waste management rules talks about a combination of decentralized and centralized, based on the decentralized what Sanitation presented and also the landfill. Now they have got hold of only the landfill. right. All the other methods have been totally taken out. They are only talking about landfill. It becomes a what do you call that high cost, big ticket kind of project. No, they are not looking at the other alternatives at all. What we are, and that's why the system is not working. What we are trying to say is, go back to your MSW rules. Look at that. What are the various components? 1, 2, 3, 4, 5. Create your system according to that, and it is going to work. And there, now the most major problem as far as decentralization is concerned is land. Single thing. The moment you say land is not available, I am saying land is available. We have got the report from the government, more than 2,000 acres of land is available, and then Srinivasan made another slide. Need not be, when they are talking about land, they are only talking about government land. They are only talking about big land. What about the other land? What about the institution land? So take for instance IIT. Do we need land from outside to have a solid waste system in the IIT? You don't need it. So many colleges don't need it, so many other institutions don't need it. And after that, if you really want some land, if it is not available in one ward, it can be available in combination of 2 wards. So when you go in for that in a systematic manner, land will be available, methodologies are available, technologies are available, and solution is possible. But the question is, that is what we have to structure our debate. And இது I think important point ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த டைப் A, டைப் B, டைப் C சிட்டி பாப்புலேஷன் டைப் zone நீங்கள் வந்து 2-3 டைப் C zone எடுத்து you can aggregate it into a type B zone and say இந்த 2 இதில் லேண்ட் இருக்காது இருக்கலாம், இங்கே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே லேண்ட் இருக்கலாம். ஸோ மேபி சம் கைண்ட் ஆஃப் ஷேரிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஏதாவது யூ கேன் ஒர்க் இட் அவுட். ஸோ 3 இதை சேர்த்து போட்டு அதுக்கு இங்கே கூட பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா நம்ம. ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணோம் ஜஸ்ட் எல்லாம். ஆமாம் கரெக்ட். ஓகே, ஐ திங்க் தட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட். யா சார் உங்கள் பாயிண்ட்.
Can I put the debate on a different plane? Slightly well prepared. Guidebook is what it is. You can call it a checklist. It won't give you solutions, but you will find solutions if you follow that along the way. And that's what the guidebook is meant for, if I am not mistaken. Now, reference has been made right at the beginning by Mr. Mahalingam also, top-down versus community participation. Let me say this, top-down business is not working in any of the sectors. Top-down doesn't work. In fact, that's why I think you should call it public, private and community participation. I think there are 3 P's here, 4 P's. Participation is the final one, but third one is the public. Public is an important component, as is very clear from the Vellore model that Mr. Srinivasan expounded so well in the morning. Without that, I think you are nowhere in the picture. In fact, I heard the other day, I mean, just to kind of move off at a tangent, I heard Gurucharan Das recently in Hyderabad releasing his book, India Grows at Night, where he came up with a very interesting suggestion, saying that we should have ward associations and ward-level mechanisms for tackling the grievances of the householders. That is the movement that will save the country, ward level. That is where people should collaborate, discuss, and forge solutions. There was no reference to government or to your local body, refer to the ward. I think it's good to keep this in mind. No solution will work unless we keep the people in mind. I think that point has been made very well by Mr. Srinivasan in the morning. I was tempted to make a slightly mischievous observation on the manual saying it's consultants speaking to consultants. But I mean it in an honest way because I think the British High Commission will lap it up. Because I think they recognize the kind of language that you write, that the set of people here in this Athena have written. But I think we'll have to move it down a bit so that the urban local bodies for whom they are meant, they are able to perceive it and understand it for what it means. It will take some effort on their part, I guess. But I think because the way... Which is what's the whole exercise? Yeah. I think in the end I would like to see a simpler manual which speaks the language of the people, not the language of consultants. Now, it should be translatable, yeah. One of the things that we kept in mind was we said there will be no paragraphs. We'll keep Yeah. it all graphic. Yeah. And we'll try and sort of simplify it further. Yeah, let me come back to the people part of it, I don't want to lose that focus. 6-7 years ago, I was charged with the Government of India to write a report on implementation of watershed programs in the country. This is a rural development watershed program to conserve water, to retain the quality of land. It's a rural development project. And one of the things that struck me was that we summarized 30 years of investment of government in watersheds as leaving behind a graveyard of assets. That's the word we used, a very strong word. We said all that the government has achieved with enormous expenditure over the plan periods was to leave a graveyard of assets. But one of the important insights that I gathered, and I think it is applicable to this sector, is that all such projects require what they called a capacity building phase. In that project, we said it will take a year or year and a half, and the task was entrusted to an NGO, not to a government department, not to the rural development department, not to the project director of DRDA, no. District Rural Development Agency was cut off from that process. Get a good NGO which has base amongst the people, which has roots amongst the people. They take them along, study the problem jointly and evolve a solution. I think it's very important that we emphasize that kind of lesson here, that solutions won't evolve just by study at the top. It won't come that way. It will evolve with the community in tow, community in participation throughout the planning process. And I think that capacity, there must be provision in this kind of manual to say that yes, I don't think by collecting data you will arrive at results. I think it is a much more detailed and much more lengthy process of iteration with the community. I think that should come. Because the problem is very complex as you find in rural development or in villages. The problem is no less complex. And complexity is not to be, what shall I say, tackled